Yeah. All right, I've got 6:15. Are we, Sarah, are we ready? I'm going to assume that's a yes. Shabbat Shalom, Chaverim. It's good to see everyone. It'll be good to hear everyone. I hope we're all having a good week, finishing a week, going into a period of rest and celebrating God in our presence. We begin with Shalom Aleichem, page 13. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Melech, Malachei Amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Bochem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mi melech malachei amlakim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu nir l'shalom malachei Shalom malachei Elyon. Mi melech malachei amlakim HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem l'shalom, malachei Shalom, malachei Elyon. Mi melech malachei amlakim HaKadosh Baruch Hu. Continue the Chuna Ranana, the series of 6 psalms representing the 6 days of the week. Lechuniranina, 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 larnai. Lechuniranina, 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 larnai. Naria, naria, letzor yishenu, nikadma pana bitoda. Naria, naria, letzor yishenu, bizmiro naria lo. Lekuniranina, 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 larnai. Lekuniranina, 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 ladunai. Arba'im shanakut bidor v'almar amtuele v'avim im lo yadu dirachai Hashem nishpati v'api im yivon amenuchati. Shirul Adonai, Shir Chadash, Shirul Adonai, Kol Haaretz, Shirul Adonai, Baruchu Shemo, Basru meyom leyom Yeshuato, Sapru v'goyim kevodo, B'chol ha'amim nifleotav, Ki gadol Adonai. Hulam me'or norahu al kol Elohim yalla la yalla la la yalla la 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 yalla la 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 yalla la yalla la yalla la la yalla la la Yalla la 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 yalla la yalla la yalla la 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 yalla la yalla la yalla la 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 yalla la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Ki kol Elohim parnashim sahod b'nod fanavot. Yismechu hashamayim
Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagil haaretz, Yeramayam, 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 Mumelo, Yeramayam, 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 Mumelo, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagil haaretz. Ya'alo sadai v'chol asher Boaz yiranenu kol atzei Ya'ar lifnei Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevel b'tzedek ve'amim be'emunato. Page 17. Adonai malach tegel haaretz yismechu yim rabim anan v'araf hasivav tzedek u'mishpat mechon kiso yishlip onatem. Or zaru ala tzadik, kol Yisrael simecho tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kodsho, mizmor shionai shecharash yilah. Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevel b'tzedek ve'amim b'mesharim. 19. Adonai malach yirgazu amim yoshev kerubim tanuta haaretz. Adonai p'tzim b'tem. B'chol avu shmot b'chol shmot nekol anu yamim. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavo lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavo lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavo lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavo lehar kodsho. Page 20, we turn to the sixth psalm representing Friday, a day in which God's power is revealed as we begin the Shabbat after the psalm. Mizmor leDavid, habul Adonai v'ne'elim, habul Adonai, kavod va'oz yalalai, habul Adonai kevod temo ishtachavul Adonai bi'ar kodesh, kol Adonai alamayim el hakavod hirim. Adonai amayim rabim, kol Adonai b'koach yalala, kol Adonai be'adar, kol Adonai shober arazim, v'shaber Adonai et arze avanon, v'yarkidem kemo egel levanon, v'siryon kemo v'nere'im alala, kol Adonai kotzev lavodesh, kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yechol el hayalot, vayechesov ye'aron
ובהיכלו כולו מרכבו לאדוני למבול יד וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך אל עמו בשלום יא לה 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 יא לה 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 יא לה 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 יא לה 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 לה. We turn to page 21. Lecha Dodi reflects the transition from the power of God we just spoke of into the moments of Menucha of Shabbat. Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nikabela. Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nikabela. Shamor v'zakor b'dibor echad Hishmi'anu elam yuchad Adonai echad u'shemo echad Hashem ol tiferet v'litila Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Likrat Shabbat lechu v'nelcha Ki hi mekor haberacha Mehirosh mikedem Nisuchas of Maaseh b'machshavat tchila Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Mikdash melech ir melducha Kom yitzei mitoch ha'haficha Rav lakshev emek habacha Vehu yachmo alai chemla Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Idna arim me'aparkumi Livshi b'beti partechami Ayad Ishai bin Alakmi Koreva el Nafshi Yala Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Hitoreri, toreri, kiva ore, kumiori, ori, ori, shidaberi, kevod Adonai alayik nigla. Lecha Dodi, Dodi, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nikabela. Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela. The last verse on page 22. Bo yivish shalom ateret bala Gam besimcha uvetzoala Toch emunei yam segula Bo ichala Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela. Psalm for Shabbat, page 23. Mizmor Shir Yom HaShabbat Tov L'Hodo.
עוד ינובון בסבד שנים רננים יהיו להגיק ישר אדוני צורי ולא עוולת בו אדוני מלאכים לבש אדוני עוזית הזר רב תיקום תבל בעל תימו ונחום כיסחמי אז מעולם עתה עדותך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. Mourner's Kaddish, page 24. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah. Yomad yivrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yameichon v'chayedech u'beit Yisrael b'galav yisman karit v'yamru amen. Amen. Yehei shemei rabbah Maya. Yitbarach v'yishbach yivahar v'trumah v'aseh dar Richu. Amen. We continue into the Mari service with the Mezuman of Baruch Hu, page 28. Page 28. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Li'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'yivenu. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בהן יום ובלילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני אמרי ברבים אהבת עולם בית ישראל עמך אתה תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם בלילה יומם בלילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך
וקשרתם לאותה ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continue silently, pages 30 and 31. ישמר לכם פניכם לבבכם ושרתם בעבודתם. שנשבע אלוהים אבותינו לתת להם כי נשם ממנו הארץ, ויאמר אדוני אל משה. אדוני אלוהיכם ימין כל זאת וקיים עליהם כי הוא אדוני אלוהים ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורתי לרוסי פלך עושי פלך מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה זה לי הנביא אמרו אדוני ימלוך לעולם מועד יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 נאמר כי פדרנו את יעקב ועלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גא ישראל. Page 33. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. כי השומרנו מצאנו את הקיימה. ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו על כל עמו ישראל יא ירושלים ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם בני ובן בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת
לדורות ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, ויעלם עולם מעמיה, יתברך יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו לעילא מן כה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בימיו יאמרו Amen. Some moments of private reflection. The words of the Amidah can be found on page 35.
Ose shalom mimromav, uyase shalom aleinu, v'yako Yisrael, v'yimru amen. Yase shalom, shalom aleinu, v'yako Yisrael, 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 v'yimeru, amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom. So this week we are reading a double parashah, which means that we'll be reading the portions of both Tazria and Mitzorah, a function of the fact that the Torah is broken up into 54 different sections, some of which are delayed when a festival falls on a Shabbat. And so the result is that in a given year, we have between 45 and 49 weeks on which to read 54 portions, and thus the need for doubling up. So I'm going to look at the second text that we're reading this week, the Sedra of Mitzorah, which deals with communicable diseases, an experience with which unfortunately we are acutely aware. The Torah's treatment of the Mitzorah, the infected who is apparently suffering from a skin disease, is interpreted metaphorically in the Talmud by Reish Lakish as referring to someone, and he's doing a play on words. The Mitzorah becomes the Motzi Shem Ra, one who utters a slur against someone else. American law prohibits and it punishes slander and libel, but it also defines those offenses quite narrowly. Furthermore, in American society, the burden of proof rests on the one who wants to claim that he or she was slandered or libeled. In recent years, American society is dealing with the venue of another problematic speech, namely bullying. But American law and society, again, are generally quite permissive about what is considered, what is permissive, about what one may say about another without incurring some sort of legal penalties. We're also exploring issues in today's world regarding what can and can't be said on social media, as the law attempts to catch up with the technology in ever ongoing process. Indeed, the right of free speech is enshrined in the First Amendment of the Constitution, and it's a cherished American value. It is strongly defended even, or maybe even especially, when it is offensive speech. Jewish tradition likewise loves open argumentation. I offer you the Talmud as a perfect example of that, one argument after another, as does American tradition. But Jewish law is considerably more restrictive about what we may say to or about others, that we fear will undermine the respect that we have for one another as people created in the image of God. We may certainly dislike a particular person. We may dislike something they said, something they did, but that, according to Jewish tradition, does not give us warrant to malign them. Indeed, in addition to prohibiting outright lying about people, Jewish law prohibits defaming them even when the negative comments are based on something the person actually did or said. This is referred to as Motzi Shem Ra, the term I used earlier, spreading a negative reputation about someone, even when it's true. That still is a forbidden behavior. The only exception to these prohibitions occurs when the hearer, the person who is hearing the message, needs to know something about another's negative traits for some practical purpose. So, for example, when you're writing a letter of reference for a school or a job.
If no such practical purpose exists, then the one who utters such slander, according to Reish Lakish, is subject to the same degree of excommunication that is imposed on a person with a communicable disease. That's what the Torah reading talks about this week. When you have this disease, you are put into quarantine. You are removed from society until it has passed. And that is what, according to what Reish Lakish is suggesting, should happen to those who engage in Lashon Hara. So the question is, why do people do this? Why do people engage in insults and slurs? In some cases, when a person speaks about someone else behaving badly, the intention may be to call out the inappropriate behavior. If that, and you got to use the Talmudic, if that is the intention and that's the motive, then the warranted rebuke should be done without a public reference to any given individual. So you teach the lesson to everyone without naming anyone. And then you go to the individual and speak to them privately, to that person, him or herself. Again, unless there's a practical reason for someone who needs to know that information. Furthermore, on a purely pragmatic level, downgrading others does not lift oneself up in other people's opinions, or even in one's own opinion. Quite the contrary, it makes people think of the speaker as mean and untrustworthy, someone whom you would not want to be friends with, and is simultaneously telling others, I have a low self-esteem. We need to treat each other with more respect than that. And so tomorrow, when we're reading chapters 13 and 14 of Leviticus, let us understand them not only as an early attempt to contain a physically communicable disease, but also to prevent or perhaps even limit the spread of the moral disease of speaking badly about other people. Perhaps the masks we are wearing should limit more than the spread of disease. Shabbat Shalom. We're going to turn back in our Sidurim to page 47 and continue with Vayechulu. Vayechulu hashamayim ve'haaretz v'chol sivam vayechal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa Vayavarech Elohim et Yom HaShvi Vayikadesh Oto Kivot Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Lasot Baruch Atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Konei Shamayim v'Aretz. Magin avot bidbaro mechayim etim b'mamaro ha'el hakadosh she'en kamohu hameniach li'amo b'yom Shabbat kodsho ki ba meratza le'aniach lahem Ki bam ratza le'aniach lahem lifanav navod b'irav ha'pachad v'nodeh lishmo b'chol yom tamid min habrachot el ha'oda'ot Adon HaShalom
Mikadesh HaShabbat Mvarech Tzvi Homeniat Bikdusha Leyamedu Shnei Yoneg Zecher Lemase Bereshit. Page 48. Eloheinu Eloi Avoteinu Retzei Vimnuchatenu Kachenu b'mitzvotecha v'iten chelkenu b'toratecha Sabenu mitovecha v'samchenu b'shuatecha v'taher libenu li'ovdecha be'emet v'hankilenu Adonai Eloheinu bi'ava uvratzon Shabbat kodshecha v'yanuchu v'Yisrael mekadesh shemecha baruch ata Adonai mekadesh haShabbat. Hadi Shalom. Yitkara v'yikara shemei rabba men yoma divrat kirutev yamlich malchutei b'chayechonu v'yamechonu v'chayedecha bet Yisrael b'agalav izman karev v'yimeru amen yehi shmei rabba mevarach li'alam olam me'omaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh V'yihadar v'yitale v'yilal shmei kurisha brichu v'yena minko birchata v'shirata tuv'rata v'nechmata damiran galama v'yimeru Amen. Tikabal tzilot honu v'adhon d'cho Yisrael kodam avuhon d'vishmeya v'yimeru Amen. Yesh lama rabba min shemai v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yimeru Amen. Ose shalom bimramal, Yaseh shalom, Aleinu v'yakol Yisrael v'yimeru. Amen. Page 49, Kiddush l'Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kirshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodesho v'yavo v'ratzon intmilano Zikaron Maaseh Bereshit Ki hu yom techila l'mikra'i kodesh Zecher l'tziat Mitzrayim Ki vanu v'charta Yotanu kidashta Mikol hamim V'shabbat Kodecha Yava Ratzon Inchaltanu Baruch Atah Adonai Mekadesh HaShabbat. We continue as we turn to page 51, joining together in Aleinu. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, l'tekidula l'yotze brishit, shelo asanu ki goye aratzor, velo samanu k'mitbrod ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, v'gor aleinu k'kol hamonam, v'anachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים
ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין אור, אמת מלכנו בזולתו, כך כתוב בתורתו, ידעת יום ושבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ימל, ועל הארץ מתחת אין עוד אמוד. כך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם בוער ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. May be seated. This Shabbat, our hearts go out to the family of Mervyn Wolf, Nathan Levine, Stephen Robbins, and High Warshaw. We're observing the yortzites of Bernice Belasco, Bernie Cohen, Henry Fizzer, Eleanor Fox, Harry Goldberg, Abraham Goldfein, Helen Howard, Susanna Klein, Bernice Levitt, Sally Levine, Ernie Lewis, Fran Elise Lipman, Rudolph Lira, Leona Rosenstock, Isaac Rubine, Fanny Esther Royal, Louis Schlanger, Jacob Schneider, Sally Schwimmer, Dora Siegel, Ernest Stern, Helen Topic, Anna Varone, Yetta Weiss, and Leah Winters. All those in a period of mourning, all those observing a yortzeit, we invite you to rise and to recite the words of Mourner's Kaddish, page 52. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah, v'yalmad yivrach yirutei v'yamlich malchutei, v'chayeton v'yomechon v'chayed b'ol beit Yisrael, v'aglav v'zman kariv yimru amen. Yehi shmei Rabbah v'borach v'yalam l'amel ma'yah. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yiteh v'yithalal v'yedek v'yisha v'yipum v'ela v'yirchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran v'yalma v'yimru amen. Yehi shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom v'rabah, u'yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Shabbat shalom, chaverim. Tomorrow morning, services will be at 9:30 as we continue celebrating Shabbat. Also recognizing the our men's club as they will lead us in many of the tefillot and the Torah reading and participate in the morning service tomorrow. And so we can celebrate the men of our congregation the way we do the women of our congregation on Sisterhood Shabbat. And we hope you'll join us for that. The only other thing I just want to share with you again is Rabbi Teller. He obviously had a very difficult time. His dad passed away as well, you know, just recently. And his mom at this point is also quite ill. And so he has flown to Israel this week, and he will be gone. He'll be back by next Shabbat. In his absence, if there's any needs that you have, I'm here. Please contact the office. We're here to help in any way we can. Rabbi and I take care of one another like this and help one another in process. And so in his absence, I'm here. When I'm absent, he's here.
Any other announcements? Okay. We are going to conclude this Shabbat with the chanting of Hatikva, a prayer of hope, not only for the state of Israel, but for all of our lives. Zion Sophia, O Lord, Tikvatenu, Hatikva b'shnot apayim, leotam chofshi be'artzenu, Eretz Zion Yerushalayim, Leotam chofshi be'artzenu, Eretz Zion Yerushalayim. Invite you to find someone in your home, someone in your community, someone in the world, a loved one to reach out to as we extend the words of Birkat HaKohanim. Yivarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Shabbat Shalom, everyone. Have a wonderful evening. Enjoy a nice Shabbos dinner. It's good to see you all, and let's continue to stay healthy. Please, God. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pam and Moshe, it's good to see you.